ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು 2:30ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ 2:30. ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಎಸ್. I should have stayed longer. I should have asked you first. I should have stayed at home. I should have never come here. I should have told someone else. I should have known it was a scam. I should have tried something else. I should have gone there with Kiran. ಸೊ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್, ಇದನ್ನು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಶುಡ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶುಡ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂದರೆ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಐ ಶುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಶುಡಂಟ್. ಐ ಶುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್. I shouldn't have helped him. I shouldn't have trusted him. I shouldn't have sold my bike. I shouldn't have doubted you. I shouldn't have said anything. I shouldn't have gone anywhere. I shouldn't have told you anything. I shouldn't have stayed up. I shouldn't have stayed up all night. I shouldn't have asked you to do that. ಸೊ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಲೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ನೋ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. You should have known better. You should have come by train. You should have worn a sweater. You should have taken the money. ಇಲ್ಲಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದ ಮನಿ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಕ್ ಟು ಮೀ ಫಸ್ಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ಶಟ್. You should have phoned me right away. You shouldn't have lied. You shouldn't have said like that.
You shouldn't have told him that. You shouldn't have let this happen. You shouldn't have wasted your time. You shouldn't have tried doing that. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಟ್ರೈಡ್ ಮುಂದೆ ING ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸನ ಇಡಿ. ರೈಟ್. ಯು ಶುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ವಾಟ್? ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯು ಶುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಯು ಶುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಯು ಶುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಯು ಶುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥ್ರೋನ್ ಅವೇ ದಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್. You should have spoken more politely. You should have seen what happened. You should have warned him that time. You should have stayed away from him. You should have left half an hour earlier. You should have told me you needed money. Or you should have told me that you needed money. You should have told me about what he did. You should have let us know that you were coming, or just you were coming. You should have eaten something this morning. You should have listened to what your mom said. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದು 2-3 ಸರಿ 4-5 ಸರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓದಿ. ಇದು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ಇದೇ ಥರದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ 2-3 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ನೋಡಿ ಇದೇ ಥರದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್, ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಅದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ಗೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.